Hello and good morning to all of you. So hope you have written your unit test number 3 properly. Now you all prepare for the next unit test of October. Okay, and we begin with accountancy. So far 3 chapters we have studied, discussed. Last one was journal. Now we are directly moving ahead in the next chapter, that is subsidiary book, because subsidiary book is somewhat connected with journal. So I am continuing with this lesson. Now what is subsidiary book, that we will try to understand. So just we begin with the introduction, that in the previous chapter we have studied that first entry for recording various day-to-day transaction is known as journal entry. The book in which such journal entries are recorded is known as journal. So this is just a repetition of journal what we studied earlier ke journal kone kehvaય. Now when the number of transactions increase in large number, entering all transaction in one book becomes difficult. Following are the limitations of journal. So journal je છે, it's not a one time solutions. Any bhi potani limitations છે. Now what are the limitations? See, while recording or writing every transaction, okay, the account name has to be mentioned repeatedly. તમારે mention કરવું પડે. And individual posting of each account as debit and credit hence involve repetitive journalizing and posting work. The journal becomes bulky and voluminous and becomes difficult to manage when the number of transactions are more. For example, આપણે 25-30 transactionsનો sum કરીએ, then also it is going to take around 3 to 4 pages. So think about a business which is having hundreds of transactions on a daily basis. And a monthly basis ઉપર તો વિચારો તો thousands of transactions થાય. So for them it is very very bulky કે જર્નલની અંદર બધા transactions રખવા જાય તો bulky થઈ જાય. Such accounting system does not provide the information on prompt basis. ઘણીવાર તમને ક્વિક ઇન્ફોર્મેશન્સ ન મળે. It becomes very difficult to implement effective internal control because there will be only one person who is going to maintain journal, અને એની ઉપર કંટ્રોલ રાખવો જે છે થોડું અઘરું થઈ જાય. Now considering these limitations, in order to overcome this limitation, the journal is subdivided into subsidiary book. Because of the use of computer, these limitations have been neutralized. For the large number of transactions which are repetitive, a separate book of journal is kept. For example, for credit purchase, for credit sales, cash sales, specific transactions are noted in a specific book. Such separate book of journal are known as subsidiary book. So subsidiary book is nothing but it is a subdivision of journal. બરાબર, એ જર્નલ જ છે બટ એનું પાર્ટ કરીને કરીએ છીએ. જો subsidiary book refer to journal kept for specific transactions of similar nature. એક સરખા જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હતા હોય એને રેકોર્ડ કરવા માટે તમે જર્નલને ડિવાઈડ કરી અને એની અંદર તમે ટ્રાન્ઝેક્શન્સનું રેકોર્ડ કરો તો each of that part is known as journal. It's known as subsidiary book. Subsidiary books are also known as day book. A separate book for each subdivision is maintained. For example, for recording all credit purchase transaction, purchase book is prepared, and for recording all credit transaction, sales book is prepared. એટલા એક ટાઈપના જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એના માટે થઈને સેપરેટ બુક આપણે મેન્ટેન કરતા શીખશું. સો દેર આર વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ સબસિડી બુક દેટ વી હેવ ટુ સ્ટડી. એમાં સબસિડી બુક્સ જે છે એને 4 પાર્ટ્સની અંદર ડિવાઈડ કરી દેવાની છે. સબસિડી બુક્સ ફોર કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, that is simple cash book, cash bank columnar, cash bank discount. આ જે પાર્ટ છે આપણે ચેપ્ટર 7ની અંદર ડિસ્કસ કરવાનું છે, એટલે અત્યારે એની ઉપર હું જરા બી તમને એક્સપ્લેનેશન્સ નથી આપતો. બરાબર, કેશ બુકનું ખાલી એક લિસ્ટમાં તમે નજરમાં રાખજો તમે. દેન વી હેવ ગુડ સબસિડરી બુક. તો ગુડ સબસિડરી બુકની અંદર વી હેવ પરચેસ બુક, સેલ્સ બુક, પરચેસ રિટર્ન એન્ડ સેલ્સ રિટર્ન બુક. So this 4 subsidiary book we will discuss in this chapter number 6. There is a purpose of each subsidiary book and that also we will discuss in detail. પછી તમે જો subsidiary book for bills transactions,
તો બિલ્સ ટ્રાન્ઝેક્શન્સની અંદર દેર ઇઝ અ બિલ્સ રિસીવેબલ બુક એન્ડ બિલ્સ પેએબલ બુક. એનું બી અત્યારે કોઈ આપણે ડિસ્કશન્સ નથી, બિકોઝ ધીસ વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન ઇન સેકન્ડ પાર્ટ ઓફ અકાઉન્ટન્સી. તો એનો મતલબ અત્યારે એ પાર્ટ હું સ્કીપ કરું છું, બરાબર. અને લાસ્ટ વન ઇઝ જર્નલ પ્રોપર. You can refer the index. There is a chapter number 8 named journal proper. So journal proper also we will discuss it separately. In short, the journal subsidiary book is divided into 3 lessons. તમે જો આખું તમે ડિવાઈડ કરો તો we have 3 lessons to discuss. Chapter number 6 માં purchase book, sales book, 7 cash book અને 8 માં journal proper. એમ 3 પાર્ટની અંદર સબસિડી બુક્સનું આપણે ડિવિઝન્સ કરી એન્ડ દેન વી વિલ ડિસ્કસ ઇટ વન બાય વન. ઓકે, દેટ મીન્સ ઇન ધીસ ચેપ્ટર અવર એફર્ટ ઇઝ ટુ લર્ન ધ સબસિડી બુક્સ ફોર goods. There are some advantages of subsidiary book that you can easily understand, that division of work is possible, division of labor is possible, because there are more number of persons associated in maintaining the accounts. So all this type of benefit we can obtain. Now directly going to the point, આપણે સબસિડી બુક્સ ફોર ગુડ્સ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ જે છે that we will discuss in this chapter. So goods, you all know the meaning of goods. The item with which the business enterprise deal is called goods. As per the study on previous chapter, cloth is a goods for clothing traders. The book in which the business entity record credit, purchase, sales, return transactions are called goods subsidiary books. Hence, there are 4 types of subsidiary books for goods. Now, which are that types? So, number 1, it is a purchase book. Number 2, it is a sales book. Number 3, purchase return book. And number 4, sales return book. So, in short, in the whole chapter we are going to learn and discuss 4 types of subsidiary books. બરાબર છે. એમાં આપણે પરચેસ બુકથી સ્ટાર્ટ કરશું. સો ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર I will explain the concept of purchase book and how it is to be prepared. Okay, thank you.